Ну что ж, мы живем в обществе, которое хвалит квесты данной игры. Задумайтесь об этом, насколько всем нужен доктор, который наведет порядок в мозгах людей. Продолжаем. Final Fantasy 16, к сожалению, продолжается прямо сейчас. You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? All right, I heard you the first time. Так, здорово. Чем торгуешь? You're a long way from home, aren't you? Клинок Гаи. Вы что, сговорились, что ли, всей этой Гаи продаете? Укротитель демонов. Что это за пояс укротитель демонов? Золотой пояс. Это все плохое. Кобальтовые кисточки. Метеорит. Ночные кошки за 20 тысяч. Ночные кошмары. Ну, хоть кошки, кошмары. Какая, блядь, разница? Нечего продать. Абсолютно. Может, и есть что продать. Продадим весь метеорит и купим себе ночные кошмары. Ну-ка. Не хватит. Ну, гоблинскую монету давай загоним. Что еще можем загнать? Мы уже поняли, да, по-моему, что музло не особо такое годное для продажи. Но... I'll find it at Garome. I'd pay more if I could. I'd pay more. I'll find it at Garome. Блять, 500 этих не хватает. Че продать до 500? Ну давай верит весь, забираем, нам нахер не нужен. Ничего крафтить не будем, ебись оно все. Кореем через одно место. I reckon that's fair. Так, ну-ка. Где оно? Узло 3D. Порядок на виде. Хорошо. You won't be disappointed. Fare you well? Мы не будем disappointed. Так, это кто? Здорово, мужики. Что это такое? Excuse me, but what was all that about? Да хуйня здесь творится, как и во всей игре. Someone's been stirring up trouble. Кто-то здесь смуту наводит. Да это ж Пригожин. Even say a black shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? Не Black издевайтесь. shields will pay good coin for information on the culprits. Не зеваем. You'd have to be dull as a sack of stones Читаем to think you could take телеграм-канал. on the Empire. Так, где? Кто? Второй? Что? Где? Кто наводит смуту? С кого убить? Кого ёбнуть ебаками? Что тут делать? Word is, poor Isolde's closed her gates to all but the Highborn, and now a great camp sprung up along the walls. Вот они, суки. Run along now, before one of the boys starts thinking you're something you're not. Актуалочка это называется, понимаешь? Актуал-очка. Повест-очка. What did those knights want, father? Чё хотят рыцари? Да хуй знает. You seen them, didn't you? Нет, я не видел никого. Sorry. The black shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think there was a black shield. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a black shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know, How'd you get it? but we need to find out. Почему так блюрит? Давай, наконец-то, переключимся на другой режим. Похуй. 720p? Ой, так 720p. Где там графон-то? Или его только можно в стартовом меню переключить? Во. Частота кадров. Блюрит пизда. Так, в принципе, меньше блюрит. Вообще, я уже вчера говорил, начинаю, что называется, бомбить с самого начала. Разрешение непонятно какое. Оно каким-то туманом скрыто и спрятано. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village.
and we have nothing more to say А to кто you. ты такой вообще, You want to дед? leave Amber and never come С back. нами раз на раз, выйди. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pool. Then we shall be on our way. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, Чё она в одной перчатке? Чё у нее в still руке don't know там, who the интересно? Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Сегодня попалась новость про новую часть Dragon Quest, где якобы обещали отказаться от пошаговой системы и представить что-то прям инновационное, что никто никогда не видел. Думаю, ну посмотрим. Очередное говноделье, наверное. Павший охотник. Ever since the Apollo tree, we've seen more and more of these echoes. What do you think is waking them? The mother crystals collapse? I have an idea. You're not going to like it. Что это такое? Это... А что это такое? Народилось-то? Кристалл какой-то. Не рассасывается. Это... А что это такое? Это его кристалл не рассосался? Или что это? Забавно хуйня. Графические артефакты, наверное. А псина качается у нас, кто не знает. Ладно, сами разберетесь. Да, Торгл, давай. Ты должен прокачаться. Красава вообще. Прокачался как надо. А что это, блядь, такое, ты понять не могу? А, это теперь отсюда что-то собирать? А из того кристалла вроде ничего не собиралось. Ну-ка, пойдем назад придется. Он там рассосался, нет?
Да, смотри, рассосался. Прикол. Да не надо нам ее, ну ее нахер. Как не понравилось, читал еще один отзыв. Мужик пишет: я играю медленно, просто хожу и наслаждаюсь красотой локаций. Да, насладимся красотой локаций. Значит, какие-то серые камни в непонятном разрешении, абсолютно мутное небо с мылом и туманом. Ну, трава ничего такая, вроде средняя. И впереди вообще какое-то мыльцо с развалинами. Ну, красиво, я хули, ничего не скажешь. Видимо, ничего дальше своего мухосранска человек в жизни не видел, поэтому ему это кажется красивым. More of my mother's men. Бьешь по кристаллу, и кристалл пользу создает. Нихера себе. Вот это атака, которую мы заслужили. Красота просто безумная, блядь, понимаешь? Как говорится, цензурных слов нет. Уже, я думаю, надо решать, во что будем играть, когда эта прекрасная игра наконец-то закончится. Хоть в Камурочи нервы лечить. Смотри, туда и туда. Хочешь туда иди. Хочешь сюда иди. Полная свобода действий. Да, Камурочи последняя надежда. До ноября, главное, дожить. До новой части Камурочи. Ну, хотя и старой части тоже есть. Так что, если что, есть где спастись. Это как в группе там поклонников Якудзы чел сегодня выложил, как он за 200 часов выбил платину в Ишине. Думаю, вот чел молодец, понимаешь, не разменился на всякие сомнительные игры, а играл 200 часов в Ишин с петухами, там, боями, вот этим всем. Свое наслаждение, так сказать. Ебать, ты еще и в воздухе так можешь. Мне интересно, надолго тут? А, нет, не надолго. Ёб твою мать. Куда ты спрыгнул-то? Прыгни в реку, и проблемы действительно закончатся. Куда? Там же некуда идти-то. По виадуку пройдись. Нет, эта херня с кристаллом, она только против большого количества врагов. Против мелочи нет смысла ее заводить. Blood, Clive. And still wet. You were told to stay in your homes. The Black Shields.
You know who we are. And still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting. У меня какие-то дежавю, по-моему, мы такого еблана в прошлой серии избили. Абсолютно с такими же словами. То есть им даже трудно было задизайнить что-то новое. Кто там кого лечит, слышь? Там кто-то кого-то лечит. Ах ты падла, блядь. Лечит он, сука. Геймплей просто на кончиках пальцев, понимаешь? Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Как же... Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Как же, блядь, похуй. Спрашивается, а зачем нам вообще дали чекобой, если мы, в принципе, привыкли пешком ходить, да и ходить здесь пешком особо-то и не надо. Ну так, немножко пробежаться. Find something, boy. Death. Воняет, как на моей кухне, видимо. Found her. О! Смотри, как заботливо ноги даже привязали. Чтобы не болтали ими. Давай, заплачь, да, заплачь. This was my mother's doing. But why? Да, да. Why would anyone? I don't know. I never truly understood her. But this... Я тоже не понимаю, слушай, и они же рабы, и их же как рабочую силу можно использовать. На кой хер их всех убивать? Это как-то, ну, нерационально. Неужели рабочая сила не нужна?
and I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. А что ты можешь с ними сделать? But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Сейчас спрошу чисто прикладной вопрос. Учитывая, что к столбам невозможно пройти, каким образом их вешали? Ладно, вот здесь понятно, да? Здесь типа всех повесили в ряд, и все. А каким образом вот вешали вот этих вот? Очевидно, сначала развалили дом, а потом повесили людей. Но там же нет прохода никакого. В принципе. Очень странно. Очень странно. Скажем так. Нихуя. Это у него просто не это, да? Непроходимая преграда в виде повешенной тряпки. Что-то есть? Что-нибудь, сундуки какие-нибудь? Хоть что-нибудь тут есть? Нет? Спрашивается, зачем дизайнить это все, зачем-то расставлять, рисовать, если это абсолютно бесполезно и... Ну, оно не нужно. Ну, нарисуй ты, блядь, 2 дома и поляну. Игрок мимо пройдет, не заметит. Тут смотри, прям тебе целый этот. Фига себе. А чё его не повесили? Почему просто... Его что-то просто разрезали. Да, не, ну конечно как-то... О, к дизайнерам-то нет никаких претензий, только к сценаристам. Ну и, конечно, предметов недостаточно разбросано, это прям точно. No use calling Ambrosia now. А чё это Амброзия не может позвать? Ну, посмотрел бы на труп. We're approaching Buick Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. Good girl. Все равно делать нехуй, да? No need to ride from here. Вот тоже. Мост или мешок, да? А почему нет? Сделали, блин, чтобы чекоботом в морду клевал врагов. Она же такая боевая. Чего вот нельзя сюда проскакать? Вот смотри, тут, значит, стоит, блядь. А мне бы нельзя проскакать. But this is their home. I'm hungry. Там, пахнет как задница чекобон. Ну что, хочешь занюхнуть? Ты занюхнешь, нет? Красота во все прям просто. То есть вот что бы изменилось от того, если бы мы под мостом проскакали бы на птице? Да ничего бы не изменилось. Don't go thinking you'll find refuge in the houses outside Port Isolde. The place is a wretched hive of thieves and blackguards. This is no time to ride. Ну нет, хорошо. Мы ее вообще больше призывать не будем. Пошла она нахуй. Серьезно. На, блядь.
Нифига себе. Аж можно в воду зайти на 50 сантиметров. А вы говорите. А, здесь можно, да? Ну, ладно. Одно дело, будь это какой-нибудь густонаселенный город, как в Ведьмаке там, да? Хотя в Ведьмаке, по-моему, тоже было можно на плотве в городах некоторых передвигаться. Ну а чё, слушай, у нее 4 государства, людей много. На много лет хватит. Сейчас выяснится, что у нее какая-нибудь не то что второсортная, а пятисортная мотивация. А может вообще, знаешь, я не удивлюсь, если вообще мотивацию не скажут. Это будет очень в стиле этой игры. Скажут, что просто тут захотела и всех убивала. И тебя тоже, сыночка-корзиночка тоже. Просто, блядь, без повода, понимаешь? Have mercy. Voice-ridden dogs they are. You can't ignore us forever. Let us in or we'll die on your doorstep. Better out there than in here. Oh, get enough Fuck off. Hang it, chinless bastards. Those crystals belong to us all. I said, where were you, filth? Back to your sties. Cut you down where you stand. Destroy it. No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. The Lazarus. We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. Почему-то у него размывается во всех режимах, как бы сказать, края его модельки. Такая херня в Хогвартсе была замечена. Такая херня замечена здесь. Раньше что-то как-то не сильно замечалось. Kill!
Конечно, изи, блядь. Вся игра изи. У нее все изи. Я вообще не помню, когда лечилками последний раз пользовался. А мы убрали, кстати, автоуклонение-то? Да. Автоуклонение убрали, а как бы абсолютно ничего сильно не поменялось. Ну, это с боссами, может, что поменяется. А с этими мелкими это просто даже смешно. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Ну и что это за место вообще? Что ты привыкнуть, что ли, не можешь? Забор он кабанать от такого. Not abandoned then. Oi! Visitors! Apologies. We'll show ourselves out. Or not. Это типа смешно должно быть или что? Так, и кто-то лечит, да? Что называется, нажми квадрат, и любая битва будет твоя. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. The blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. Мне показалось. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. So wait. We can speak inside. Значит, измудохло людей всех, которые были. Бля, а мы это да, что-то ошиблись, извините. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though,
we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye. The foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord. But in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. Мотивация где? Мотивация. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. Вообще, к матери надо присмотреться. Она родила двух сразу этих доминантов. Только она она с императором империи этой. Perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. А нам я не очень понял, нам показали, что сын императора тоже доминант. Он что, тоже сын этой матери? То есть она родила 3 доминантов? Извините, а у нее там все с ней нормально? Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. Мне кажется, это как-то странно, если мать родила 3 доминантов. Ну, он вроде довольно молодой парень-то был. 18 лет прошло. Ну, не знаю, да, наверное, от другой все-таки жены. 18 лет прошло. I was hoping you'd say that. Там показали 5 лет назад. Да, тогда действительно не подходит. Да, это вроде показывали до временного прыжка второго. Так что, наверное, 5 лет прошло. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. Ой, блядь, что ж за игра такая? Господи, кто же ее придумал-то? Ёб твою мать. Кто же ее, блядь, сделал-то? Ёб твою мать, давай пса почухаем. I suppose we owe you our thanks. You spared us when you could have just as easily sent us to the mud. Нормально, конечно. Так, еще один продавец говна. What is it you require? Почему все продают один клинок? У них теперь вообще одинаковые товары, видимо, у всех, да? May the blessing of the crystals go with you. Да хуйня у тебя товар, можешь даже не это. We'll show them as much mercy as they... Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buick Bridge and provoke the main host at their encampment. Потом захватим Ростов и пойдем на Москву. The Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command.
Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Ах, вот оно что. Доберитесь до моста ремешок. И, блядь, закрыто вообще. Да, аминь. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village. We tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Come on. I got me sideways. Come along now. The bastards are looking. There they are. On your command, my lord. Ой, о чем ты говоришь? Ее в меню даже нету. Апгрейдить птицу. Да, размечтался. Ее даже в меню нет. О чем ты говоришь? What is it now? I told you. Если ты помнишь, в 15-й части хотя бы она прокачивалась. У нее там было типа уровень выносливости, который становился больше. Я даже это успел увидеть. А тут, блядь, просто для декорации сделано. Ну серьезно, я не могу не ругаться. Then come, die along with your flame. For Azaria! For Azaria! Прям хоть 15-ю часть пройти по-человечески. Я же не проходил полностью. Bloody hell! Reinforcements from the far bank! Another wyvern to fight their battles for them. More dragons! Worse. The Imperials aren't taking any chances. Бля, свое здоровье кончилось. Вот это прикол. Значит, уклонение все-таки где-то помогает. Неожиданно. A noble stand, albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point, that this land is in dire need of cleansing. Так, извините, засмотрелся. Так, ага. Ебать ты вдарил, слышь, ты чё, дурак?
А как насчет лечения, брат? Finish him. Может, сука. Не-не-не-не-не-не-не, я так как бы не это. На подобное не согласен. Ну тут хотя бы, слушай, какой-то урон от врагов был. Это большой плюс по сравнению с прошлыми драчками. Так сказать, интрига зародилась. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. А, началась депрессия, боже. It is still our home, and we must fight for it. As we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die. And her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. Прервемся на минуту.
Ох, продолжаем. Продолжаем страдать. Еще полчасика минимум пострадаем на сегодня. And how long has my uncle been funding you and your comrades? А кто его дядя-то? Я его в глаза не видел. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. Дядя, он брат матери, получается? Если он еще жив. Knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Знаешь, я вот не очень понимаю смысл выдачи здесь персонажами разных вот этих вот типа грамот, марок. Ощущение, что какая-то была глубокая идея под этим. Но в итоге, естественно, никакой глубокой идеи нет. Просто, да, если так что вспоминать, вспоминается в Ведьмаке, где ему выдавали типа вот эти вот печати всякие, разные грамоты, и с их помощью на него не нападали в определенной местности. Здесь, может быть, какая-то идея тоже в этом была, но здесь все так как бы стерильно и стабильно, что эта суть, в принципе, не работает. Или типа вот он выдал ему печать, и его просто пустили в город. Для этого это сделано. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. С топором сразу, чтобы ёбнуть, что ли? Ну вот да, знаешь, мне кажется, намеки на репутацию и не только в этом есть. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue. Правильно, труби их нахуй. Вот я поддерживаю, дед молодец. Ну, что это такое? You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Что? Актерский курс? Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. А как ты будешь удивлен, когда узнаешь, что и второй племянник жив?
Что и вообще, блядь, все живы? Да, деда Кондратий хватит. Bravo, Uncle. You're still the finest Maddo in the twins. Oh, Clive, my dear boy. Да приводи второго уже, чтоб дед сразу в неотложку отъехал. You always were fond of that scene from The Saint and the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. Да, неси посуду. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster? For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. Не понял, зачем мне нужен корабль? For the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? А зачем корабль-то нужен? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Без корабля нельзя, что ли? Whose authority? Их как-то не останавливал, по-моему. On your own, of course. You've always been a terrible liar. Ну если только так. It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. Они, конечно, эффективно эксплуатируют мелодию из других частей. Вот эта же мелодия, она из других частей. Да дай им сразу этот фрегат какой-нибудь, крейсер, блин. Чё уж там. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Паническая атака им беспокоит. Monsters. When I served the Iron Kingdom,
I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. О, какой чукобот. Had become a monster. А, ну да. Jill. Да она сдерживается, понимаешь? Сдерживается. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? Вообще писали в отзывах, что Баба тотально слитый персонаж и абсолютно не раскрытый. Так что я опасаюсь, что вот это вот пиздострадание останется одним из тех немногих вещей, которые мы о ней узнаем. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. То есть, наверное, знаешь, будет ходить ныть, а ничего такого в итоге и не узнаем. Will the monster cease to be? Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Псина вообще в шоке от происходящего ужаса. Правильно, блядь, вернитесь в убежище. Хули делать-то? Какая же игра душная, господи. Я даже не знаю, с чем сравнить, понимаешь? Я прям не знаю, с чем сравнить. Давай же побочный квест пошатаем. Они еще более душнее. Ну-ка. From glowing embers, beacons blaze to see us through the night. Ох, песни, как всегда, просто до слез, понимаешь? Так, мы что-то купили какую-то мелодию. Где бы ее запустить? Мелодия? I didn't take you for a scholarly van. Oh, this? It's Valisthea, a culinary pilgrimage. I borrowed it from old tomes. Seems there's no creature in the realm so foul it can't be cooked up into something delicious.
Think I'll stick to the unfoul ones, thanks. Where's your sense of adventure, Sid? Honestly, one glance at these recipes, and even you would trade in your sword for a butcher's cleaver. From spit roasts to sweetmeats, this book has them all. What I wouldn't give to bring these recipes to life. Ну-ка. If it's my blessing you're hoping for, then by all means. Well, I'm no hunter, Sid. The first ton of worm I came across would be the death of me. But you're made of sterner stuff. Would you help me resurrect one of these мы тебе recipes? шавухи накрутим. Something tells me you won't be taking no for an answer. Fine, I'll help. Fantastic! Thank you. So, dare I ask what's on the menu? Chance's Stew. It was once a favourite among the gourmands of Oriflamme, if the author is to be believed. Though Molly's never heard of it. The only problem is that while the recipe is extremely detailed in most respects, it's infuriatingly cryptic as to the main ingredient. A beast, no doubt. Most likely something that would make easy work of a simple cook with more broth than brawn, but unwanted violets. I've no idea what they might be. Does the book say anything else? Well, only that the sweetest violets. Что-то вспомнилась замечательная история о том, как молодежь собирала грибы в Воронеже. Вот примерно так же начиналось, наверное. Что здесь еще можно сделать? Welcome back, Sid. Ладно, все пьют, пусть, похуй. Honestly, Sid, you're too nice for your own good. Do you hear that, ladies and gents? The next round's courtesy of the realm's most benevolent outlaw. Все нажрались, передрались и заснули в блевоте. Oh, you're not leaving already, are you? У меня больше нет денег, чтобы всех угощать. Так, знаешь что? Надо взять в своей комнате что-нибудь и зайти к Муглу. Хотя зачем заходить к Муглу? Он нам не показывает все равно, что надо. Здесь так ничего не появляется. А, нет, смотри, яблочки появились. Упряжка и клятва. Очень странная эта тема. Письмо он нам написал. Она ему еще и письма пишет. То чувство, когда лень было озвучивать диалоги, решили письма нафигачить. Так, а Чикабина-то у нас... Ой, не Чикабина, Мугл... где-то внизу тут суть, да? Вообще странно, он бы нам показывал на карте, где эти цели найти. Это было бы абсолютно правильно. А то он только говорит, где их искать, но не показывает прям на карте конкретно. Типа отправляйся в тот район, значит, и херачь там. How did we never hear about these guardians of the flame? То есть вот как вот, да, ясный путь Синбрек. Но надо сходить куда-нибудь. Вильфельгор. Сейчас куда-нибудь сходим.
Welcome to the Patron's Whisper. Come to claim your just desserts? Here you are. Какое-то кольцо дарим. Come again. I may have more for you. Какое-то кольцо дарим. А ты что даешь, напомни нам? Fancy a look at the list, do you? Anything catch your eye? А что-то союзников, которых нет. Seen enough? There are new billets being Clive! Oh, am I glad to see you? Is something wrong? It's Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. Normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but Ну, может, у него печень болит от многолетнего алкоголизма. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in Это his прям belly про to get меня, up about смотри, stuff. видишь, огонь I'm thinking потух. he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, what you say? Конечно, давай попробуем, ёпта. Fine. If you think it will help. I knew you'd understand. But if he doesn't want to talk... All right, now, he'll only smell a... Wait a bit. Ща наведаемся, подожди, не ссы. Ща наведаемся, отправимся, давай похерачить босса. Еще раз, где он находится? Там в колхозе Ясный Путь какой-то, да? Ясный Путь Синбрек. Ну-ка. Как вообще понять? Или мы Синбрек себе не разблокировали еще? Синбрек это же вроде где-то тут, да? Нет, мы в Синбреке находимся. А где Ясный Путь? Нормально почти. Нет такого. Мугл, ты что мне даешь? Тут херня какая-то. Видимо, мы там еще либо не были, либо перевели что-то не так. Непонятно. Я не понял. Стоишь, загораешь. It will be over soon. One way or another. Не хочешь со мной разговаривать, стоит, загорает. Хождение повара это Пригожина, что ли? У него тоже хождение повара. First August, and now you. What are you pair up to? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Please, mate. I'm worried about you. Phil shut you up. It's nothing really. Okay. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Так. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. No. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like heavy, clumsy shit. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. Профессиональная депрессия, короче. I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. There. You happy? You got what you came for? Now piss off. All right. We're going.
Шли прочь, пошли прочь. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of hail. Didn't think anything could rattle him. Least of all a stupid piece of leather. Blackthorn's always taken pride in his craft. Questioning it means questioning himself. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him. Assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I am. Glad to hear it. First things first, then. We need to speak to Karen. Ну, а они что, между собой вообще не разговаривают? Monster's taken quite a liking. Karen, do you have a moment? Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite example of the craft, from what he told us. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose up. But it was nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Happened across him on my travels. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. So I took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. Doesn't even have a workshop. He don't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does working their hides. I see. He did tell me something, though. Apparently, his next commission's for a set of griffin hide greaves. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who'd bag it. Now, where the bleeding hell was it sighted? Somewhere in Sambrec, maybe... Cairnorvin, that was it. Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit it. So, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our roaming leatherworker. I'll leave the hunting to you if you don't mind. Правильно, вовремя сливается. I'll ask around the market. Good idea. Взял, слился. Да похер вообще. Typical nobles. Купа, купа. В смысле? Это что ли? Ага. 10 тысяч дадут. Ну, в смысле, я прочитала. А что там надо? Что мне узнать-то надо от этого? Почему-то не обновляется. Я не понимаю, что сделать-то. Еще с ним что-то обсудить? Почему не обновляется это задание? Скажи мне, пожалуйста. Вот я вижу грифон. Я нажимаю все кнопки. Оно все равно здесь. Или надо сразу отправляться туда, где он найден, и только тогда оно обновится. Еще раз, где он найден? Западные ворота, замка Норвент. Ну, раз вы так хотите, пойдем на западные ворота замка Норвент. Норвент вроде где-то был здесь. А, во. Грифон обозначен, правильно? Или нет? Че какая-то палка тут стоит? Где-то грифон. Замок Норвент.
Непонятно. Вообще вот у этого не хватает. У Мугла нажать, знаешь, кнопки какой-нибудь, типа принять задание там. Что-нибудь в этом роде. Громовержец. А куда идти-то? Сам замок идти? Какая, блядь, карта мира? Я только пришел. То есть, а где мне его искать-то на локации? Там было написано западные ворота, а это что, не западные ворота? Смотри, что-то не открыто, кстати. Там почему-то какой-то замок нарисован. Но это уже не Норвент, нихера. Ясный путь. Ящер, блядь. Я не понимаю, как искать. Замок вот вообще похож на замок. Но почему-то на карте это совершенно не замок. Колхоз Ясный путь. Это уже Нортридж. Очень странное задание, если честно. То есть, получается, все-таки надо искать вот в этом квадрате где-то. Ладно. Раз такое дело, ебись оно конем. И почему-то, видишь, он до сих пор ведет в убежище. Чего там надо в убежище увидеть? Там, блин, ни кнопки ни принять, ни прочитать. Там, не знаю, ни отклонить. Ничего нет. Бред блядский. Thank you for sticking with us. Those of us who are still here have to look after each other. Ah, welcome. Times may be hard, but if you got the gill, I got the goods. What can I do you for? Unwanted violets, if you have them. Though I'd gladly settle for learning what they are if you don't. Why, I haven't heard folk call them that since I was a lad. You're looking for scorpion tails. Unwanted violets is what folk used to call them back in the day. They turn a wicked purple when you boil them up. Hence the name. Used to chuck them in the pot when there weren't nothing else on offer. When there was a war on, that sort of thing. Thankfully, times aren't yet as hard as that. And even if they were, you wouldn't find anyone selling them these days. Do the scorpions still live nearby? I dare say they do. Thank you. Ну почему здесь нормально сказал? Иди к 3 тростинкам. Почему рядом с Муглом ничего не произошло? Бомбит пизда просто. Понимаешь, жопа, блядь, разгорячена как никогда. Don't you go causing any trouble now.
Прыгать, кстати, высоко. Ну зачем? Scorpions. At least I know what I'm up against. It's over. I better get this back to Yvonne before it goes bad. Or any worse, at least. Did you find our mystery ingredient? I did indeed. Marvellous! Let's see. What am I supposed to do with this? It's poisonous, Ну surely. ёпта, что заказал, то и делай. But that's your unwanted violet. Into the pot it goes, I suppose. Wait here. I won't be long. Я хрючево наварил, смотри, I фиолетовое. present Chance's stew, risen once again from the ashes of obscurity. Grab a spoon, Sid. Let's eat while it's hot. I'm not hungry. Да. Well, it'll be too late once I've licked the bowl clean. Ну, надеюсь, тебя откачают. Че, проблевался, что ли? Бедный. Odin's teeth. What the salt on the senses is like choking on swamp water. And yet, up through the pungency there rise complex, meaty notes. It takes a moment to recover from such an onslaught of flavours, but never have I tasted anything so fine. Thank you, Sid. Thank you. You're welcome. I must share this gift. I won't rest until a steaming bowl of Да, тебе придется их убеждать. Болевотной херней. A single mouthful, and Molly will be breeding scorpions of her own. I'm sure she will. Наверное, одно из первых интересных заданий, хотя бы по смыслу. Не по действию, но по какому-то смыслу. Так, ёпт вашу мать. Что делать с Грифоном? Что делать с Грифоном? Видимо, надо выбрать все варианты. Может быть, спросить Мугла о приключениях, он нам что-то скажет? Нет, галочка стоит.
Слушай, я не понимаю. Мне кажется, здесь что-то не работает. Либо все-таки мне надо на него наткнуться в мире после полученной здесь инфы, и тогда типа обновиться. Я не понимаю. There are new billets being posted every day. Я не понимаю. А мне хочется это задание выполнить, понимаешь? Вот одно из немногих заданий, которые хочется выполнить. Ну где это? Пойдем еще раз на ту местность. Замок Норвинд. Другого места, в принципе, нет. Вот только этот квадрат. Потому что остальные так не называются. Что-то какие-то галочки, смотри, стоят. Продавцы, что ли, какие-то? Долина Норвинд. Но это не замок Норвинд. Вот здесь что-то перекрыто. Ну, давай хотя бы проскачем туда. Может быть, поймем, почему перекрыто. Какая-то вообще странность какая-то. Вроде требования никакого к уровню нет. Run like the wind. А, это место, ну, понятно, что оно перекрыто. Ну, а здесь нет. Где искать-то? Ну, дальше мы везде скакали. Я не знаю. Я не знаю, что с этим делать. Нужен гайд. Давай посмотрим по гайду. Будет ли гайд где-нибудь? Грифон. Где найти? Это, да, это правильно. К югу от долины Норвинд. А, не здесь. На карте нет западных ворот. Придется поискать. Знаешь, где поискать придется? Сейчас скажу, где. Подожди, не. Вот так вот раз. Вот тут. Представляешь? Попробуй, блядь, догадайся, что он там сидит. В жизни бы не догадался. Там нет никакого обозначения в принципе. Вот вообще нет никакого обозначения. Вот даже гипотетического. Что там какие-то ворота, что там вообще что-то есть. You're quite talented with that rod of yours. FPS просаживается. Можно вызвать? No use calling Ambrosia now. Почему нет? Мысли. Куда пролезть?
что, блядь, тут вообще ничего не поймешь. Куда идти-то в этой игре? Алло, игра, ты нам скажешь, куда в тебя идти? Так. Так. У меня какой-то кретинизм настал, понимаешь? То есть идем, вот так вот идем. Прям, что ли? Там вроде перекрыто. Сюда, что ли? В бок? На мосту, видимо, да. Да, понятно. Тогда все с вами ясно. Вызывать можно, когда из города выйдешь. В городах нельзя вызывать. По неизвестной причине. Правильно идем-то? Ёпт, там идти-то. Вот, типа, видишь, за ворота вышли сразу. А полоска появляется, когда ты на нее садишься. То есть, получается, вот эти метки на карте — это какие-то сюжетные задания, что ли? Вот эти вот. Которые типа скрытные. Вон Грифон сидит. Как спешится. Что-то какой-то мелковатый, слушай. Ненасытный Грифон. Ой, зря, ой, зря. Ой, блядь, зря. Ебать! А вот сейчас не зря. Ебет нормально. Видимо, они решили для сложности хоть каких-то боссов сделать, да? Которые бы прям долбили нормально.
Ну, ранг Б это, видимо, как предпоследний по крутости. Ранг А самый сложный. Ну, я бы не сказал, что сложно, честно. Даже без кольца. Просто, ну, вот нажимаю R1, когда он атакует. Сложности в игре почему-то вообще нет. Она появляется только на новой игре плюс. Понимаешь, это превращается без особой тактики, просто вот вдолбление кнопок. Как-то, я не знаю, в ремаке сложность есть действительно на самом высоком уровне сложности. Там, когда предметы не работают, там прям, блядь, тебя не так тебя выносят. И действительно это ощущается. Something there, boy. Почему это третий ранг? Почему ты решил, что это третий ранг? Там было написано С, Б. По идее, А первый. Какой? Там было С, а не С. А С, думаешь, самый первый? Ну понятно. Я просто не видел там врагов ранга С, видимо, не появилось. Еще ни одного. You all right? Dare say I'll survive. That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me. Not so lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant by the name of Karen? She's not an easy woman to forget. Bought a cuirass from me after I lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. She send you for a refund? It's not her who sent me. Well, consider me flattered. You should be. He's a master of his art, and not an easy man to impress. Blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one to praise a glorified tanner. And I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from any but the best. I'd dearly love to help a fellow craftsman, but... Well, actually, I suppose you could give him this. What is it? Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. If your man's as skilled as he sounds, he'll know what he's looking at. You sure? Well, you did save my life. And thanks to you, I'll be going... Там вроде 20 тысяч было написано награда. I'd say it's the least I can do. Ну, учитывая, что деньги тратить некуда, объективно говоря, 20 тысяч, ну на что, на мелодию потратить, которая никому не нужна. Right. I've got some greaves to make. You send your blacksmith my regards. Will do. And thank you. Hopefully this will sweeten Blackthorn's mood. Сейчас отнесем Блэкторну и закончим на этом. That monster's taken quite a liking to And with a bit of luck. How'd it go, Clive? Did you find him, or does the hunt continue? Это мало. Учитывая, что нет уровня сложности, ранг S, с учетом чуть большей прокачки, тоже, я думаю, будет легко проходиться. You're joking. He said he wouldn't teach you how to work it,
but that if you were as skilled as you sounded, you'd have no trouble understanding how it was done. So that's his secret. Crafty bastard. He's layered and cross-grained it. Good few times, too. No wonder it's tough. And that's no ordinary oil he's used to get that finish. Oh, this is fine work. Even finer than I thought. Yeah? I'll take your word for it. Just looks like leather to me. Still, I'm glad you're happy. Here, Clive. You didn't happen to catch the fella's name, did you? Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see? And his name kept cropping up when I was asking around. Turns out he's from Tabor. And again, most leather workers are. But our friend Camille guards a long-held family secret, the details of which are the subject of some debate in the leather-working community. Then we better keep this close to our chests. Listen, sorry for putting the both of you to all that trouble. Should have kept my moaning to myself. Still, I'm glad you found him. This has cheered me right up. That was the idea. Clive's idea, anyway. He did most of the work. It's good to have you back, Blackthorn. Just don't expect me to go turning out work like this. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And that's how he gets them to layer up so nicely. And don't get me started on how much oiling this leather would need. But I reckon I can make something about as good. Something a Cursebreaker will have no trouble caring for. Anyway, enough narrowing. Ну, да. А почему бы, в принципе, и не валить в то же время? Награда не особо большая, и нет оружия, на которую полученные деньги можно слить. Так можно сказать, вообще не появится мотивов валить монстров. То есть, я не знаю, видишь, квесты же пропали, которые до племенного скачка. Монстры, по идее, наверное, не пропадут. А даже не 20 тысяч, да? Сколько денег-то дали? Может, вообще не дали? Эскиз какой-то. Ну и что за эскиз? Ну, я согласен, в нормальных в нормальных играх мотивация должна быть. Хотя, может быть, за убитых монстров будут дарять снарягу. Ну, давай посмотрим. Что там за снаряга? Мечи все плохие. Пояс убийцы драконов. Но пояс хороший, да, смотри, действительно получше, чем у нас есть. Ну что такое элекрум? Это, видимо, из еще какого-то босса надо снять, раз там что-то похожее на мугло нарисовано. То есть все-таки, наверное, такая, если сомнительная мотивация, то для изготовления вот этого сета. Хорошего снаряги, хороший. То сомнения большие вызывает. Надо почитать, с кого брать элекрум. А может быть, в принципе, вальнуть всех этих боссов быстренько, какие там остались. Ну, не сегодня, конечно же. И сделать себе вот этот один, наверное, единственный. А может быть, потом, конечно, какие-то еще будут предметы. Набор. Так, где у нас способность? 584. Настолько ничего не нужно, что и прокачивать, в принципе, нечем. Вот эти мне вообще не нравятся. Они как-то постоянно куда-то мимо попадают. Типа решенные задания. Да,
Ладно, может, давай с ней поговорим. И уж потом чисто начнем выполнять в следующий раз. Поговорить это, что называется. Если нам дадут сохраниться. Да, дадут, наверное, куда денутся. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good Кто company. такая? Откуда они ее взяли? Почему нам не говорят? Просто появилась какая-то женщина, которая все знает, все рассказывает. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. Да, я вижу теперь остров. Я первый раз не заметил. Orthodoxy holds the mother crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill wash tubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, кстати, вопросу, что сейчас нет валить монстров, смысла никакого. Насколько я видел в отзывах, постгейма нет. То есть сюжет заканчивается, и потом, если правильно понял, нельзя ходить добивать то, что не открыто. Возможно, я неправильно понял, но посыл был именно такой, что типа постгейма нет, в принципе. The mother crystal is both the object of the Ironblood's worship and their gateway to the Ну вот да, на всякий случай, наверное, монстров лучше зафигачить до конца. From which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining mother crystals, or die trying. Может быть, даже если ты не правда. Но, наверное, лучше не рисковать. For control of Drake's Breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. Да Джилл всегда готова, хули ей будет. Ох, ладно, на этом сейчас закончим. Приценимся, что там магазин продает. Может, что угодно есть. Да, не в этом, конечно, магазине. В этом магазине уже ничего не продадут. А в этом магазине что? Так, скидки 75%, Fortnite, все скидки, Калипсо, протокол, дополнение, топ-10 игр в вашей стране. FIFA, PF, Diablo,
Паук, GTA 5. Ёб твою мать. Какой же ужас. Киберсранг. Вот эту херню уже продают. Дорого, смотри, блядь. 599. Ассасины, Ремнант 2, Бальдургейт, Алан Вейк. С этой цены я вообще люто проигрываю. В общем, игры, что называется, впечатляют. Какой-то Атлас Фален за косарь лир. Ну, я, как всегда, свое говно за 1600. Боже мой, до чего мы докатились? Что же с нами стало? City Skylines даже за такую цену. Батюшки. Батюшки. Родные. Это что такое? О, это для любителей говнеца. Какая же хуйня. Вот эта игра, которую мы все заслужили. Премиум Эдишн. Да. Да. Продажа просто потрясающая. А что это по Dragon Quest? Это по мультику, что ли? Проекты джедаев. Да, кстати, джедаев странно, что не видно. Видимо, они не пользуются в Турции и в России популярностью. Что довольно странно. Вообще, ну говно, понимаешь? Говно. Так, сейчас еще глянем, на что там скидосы. Вот Дилс. На Калипсо, Футбол Менеджер, Дерьмак, Ишин, Парсрум, Watch Dogs. Все знакомые, так сказать, лица, прекрасно виденные и увиденные. Персона, Ассасины. Ясно. Так вот, захочешь что-нибудь купить? Купить-то, в принципе, нечего. Нечего купить. Паук уже куплен, в принципе. Осталось только выхода ждать. 113 дней, смотри. Вот, понимаешь, тема. Они забавно Майлза продвигают, смотря, они прям пропихнули рекламу мультика в игру, прям, смотрю. Прям трейлер, типа, запихнули прям сюда. С первой частью такого не было. Первую часть они как-то так не продвигали. Ладно, на этом все. Пока.